প্রিয় দর্শক, বিরতির পরে আবারও আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই ড্রিম হোম উইথ ইঞ্জিনিয়ার সাদেক অনুষ্ঠানে। আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। বিরতিতে যাওয়ার আগে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব একটি স্টেটমেন্ট দিয়েছেন, এভরি ব্রিটিশ অ্যাডাল্ট শুড হ্যাভ এ প্রপার্টি, তাদের নিজস্ব প্রপার্টি দরকার। এই বিষয়ে আমরা চলে যাব। তার আগে আরেকটি নিউজে যেটা বলা আছে যে ডিমান্ড ফর রেন্টাল প্রপার্টি কন্টিনিউ টু রাইজ অ্যালংসাইড অফ ল্যাক অফ সাপ্লাই। এখন যেটা কেন আমি বলতে চাচ্ছি, আপনি বলছেন সবার যদি বাড়ি থাকে, যারা বাই টু লেট বা এই প্রপার্টিতে ইনভেস্ট করছেন, তাহলে তাদের অবস্থানটা কোথায় যাবে বা ওই কোনো এফেক্ট করবে কিনা, আপনি যদি একটু বুঝিয়ে বলেন প্লিজ। দেখুন, এখানে আরেকটা ইলেকশনের মেইন যে এজেন্ডা, এটা হচ্ছে যে আপনার প্রোডাকশন অফ হাউস, এখানে কোন গভর্নমেন্ট সবচেয়ে বেশি হাউস বিল্ড করবে, দ্যাট ইজ এ বিগ কোয়েশ্চেন বিফোর দ্য ইলেকশন। এখন আপনি আপনার যে প্রশ্নটা হচ্ছে যে আপনার যে রেন্ট যে রাইজ হচ্ছে এবং ডিমান্ডটা সবচেয়ে হাই, মূলত যে কারণটা হচ্ছে যে আপনার তো বাড়ি নেই, আপনার ফ্ল্যাট নেই, আপনি রেন্ট করবেন কোনটা। তো এখন এবং আপনার ইন্টারেস্ট ইজ ফর 10-15-20 ইয়ার্স ইজ হাই, ইফ আই এম নট রং, যে আপনার গত 20 বছরের মধ্যে বা 15 বছরের মধ্যে সবচেয়ে, আই থিঙ্ক ফ্রম 2008 till নাও, আই থিঙ্ক ইজ দ্য হাইয়েস্ট ইন্টারেস্ট রেট। তো এখন আপনি যদি বাই টু লেট ল্যান্ডলর্ড হন, যে আপনি একটা বাড়ির মর্গেজ যদি 2000 পাউন্ড দেন, আপনি নিশ্চয়ই আমাকে এটা 1800 পাউন্ডে ভাড়া দেবেন না। দেন ইজ নট এ বিজনেস। বা ফর বাই টু লেট ল্যান্ডলর্ড, ফর কোম্পানিজ, এখন এটা হচ্ছে তাদের একটা ব্যবসা। আই নো সো মেনি পিপল, তাদের পেনশনের টাকা দিয়ে, তাদের সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে 2টা বা 3টা আপনার বাই টু লেট প্রপার্টি আছে। এটা থেকে যা পায়, দ্যাট ইজ দেয়ার ইনকাম আফটার রিটায়ারমেন্ট। অবভিয়াসলি তারা স্টেট পেনশন পায়, কিন্তু এটা দিয়ে তারা ভালোভাবে চলে। এখন এটা যদি না থাকে, at present condition 5 to 6%, 4.29%, 4.2%, 4.59, 5.29 and 5.99, in some cases over 6% interest rate. How can you afford? It's impossible. এখন কথা হচ্ছে যে that is one of the major reason London এবং UK all the big city যে তাদের ভারী ভাড়াটা বাড়ছে। The hope in labor reform rental bill, although it's not in their manifesto, তাদের যে সাপোর্টার গ্রুপ আছে, সেই সাপোর্টার গ্রুপ একটা ডকুমেন্ট আপনার প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে বলা হচ্ছে যে আপনার এর মধ্যে কি যে নোটটা, এই কি নোটটা হচ্ছে যে রেন্টাল রিফর্ম বিল, বা রেন্টাল রিফর্মটা করা হবে শুধু ল্যান্ডলর্ড যারা আছেন তারা অ্যানুয়ালি বা এন্ড অফ ইউর টেনেন্সি শুধু আপনার বাড়ি ভাড়া বাড়াতে পারবে। এবং সবচেয়ে ভালো দিক যে জিনিসটা হচ্ছে, যারা রেন্ট করেন তাদের জন্য যে সবচেয়ে ভালো দিকটা হচ্ছে যে দেয়ার উইল বি এ ক্যাপ। ওই পার্টিকুলার এরিয়াতে আপনার বেতন যে পরিমাণ বেড়েছে অথবা ইনফ্লেশন বা এর মধ্যে আরও একটা ইন্ডেক্স আছে, আমি ভুলে গেছি হোয়াট ওয়াজ দ্য টার্ম অফ ইট, বাট এই দুইটার মধ্যে সবচেয়ে কম যেটা, আইদার ইয়োর স্যালারি রাইজ অন দ্যাট এরিয়া অর দের ওয়াজ অ্যানাদার ইন্ডেক্স, আই ফরগট টোটালি। তো এখন কথা হচ্ছে যে এই দুইটার মধ্যে সবচেয়ে কম যেটা, আই থিঙ্ক দেয়ার ইজ এ হোপ ইফ দে উইন, if they implement, although political party, their political statement and bringing them to a law, there is a long distance to travel, but আমাদের যারা রেন্টাল জেনারেশন আছেন, যে সমস্ত ভাই বোন আসলে স্পেশালি যারা স্টুডেন্ট আছেন এবং যারা আপনার স্কিল মাইগ্রেশন বিষয় আছেন, বা যাদের আসলে সরকারি সাহায্য সহযোগিতা নেয়ার মতো ক্যাপাসিটি বা ম্যাচুরিটি এখন হয়নি, তাদের জন্য কিন্তু আসলে এটা খুব ডিফিকাল্ট একটা সময়। দের ইজ এ হোপ। এখন তারা আসলে যারা আই থিঙ্ক অ্যাজ এ কমনওয়েলথ সিটিজেন ইউ ক্যান ভোট অ্যাজ ওয়েল। সো তাদের জন্য একটা অবভিয়াসলি একটা সূচক আসছে, তাদের জন্য একটা সুযোগ আসছে, দে ক্যান হ্যাভ দেয়ার সে। এখানে দুইটা পলিটিক্যাল পার্টি, একটা বলছে সাপ্লাইয়ের উপরে, প্রোডাকশনের উপরে, আরেকটা বলছে যে আইন পরিবর্তন এবং আইনটাকে সহজ করা। তো এখন এখানে ক্লিয়ারলি পার্টিকুলার এরিয়াতে আমাদের যে জনগণ আছেন, আমাদের যে ভাই বোন আছেন, তাদের এরিয়ায় যে প্রবলেমটা, সেই প্রবলেমটার উপর ডিপেন্ড করে ভোটিংটা করবেন আমরা মনে করি। তো বাট আমরা চাই এজ এ কনস্ট্রাকশন প্রফেশনাল হিসেবে, ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে,
হোয়াট আই ওয়ান্ট আই এম জাস্ট সেইং ইট, ওকে? তো এখন কথা হচ্ছে যে আমরা চাই প্ল্যানিং রিফর্ম হোক, আমরা চাই প্ল্যানিংয়ের আপনার যে জটিলতাগুলো আছে এগুলোকে কিছু শিথিল করা হোক, আমরা চাই আরও এনফোর্সমেন্ট প্রয়োগ করা হোক, যারা প্ল্যানিংয়ের লটাকে বাইপাস করার চেষ্টা করে, যারা বিল্ডিং রেগুলেশনটাকে বাইপাস করার চেষ্টা করে। উই ওয়ান্ট মোর স্ট্রিক্টনেস। আমরা এখনই দেখতে পাচ্ছি, দেখুন এখন কিন্তু প্রিন্সিপাল ডিজাইনারের যে রুল এটা কিন্তু আসছে, প্রিন্সিপাল কন্ট্রাক্টরের রোল আসছে। এখন আপনি যদি শুধু একটা লফট কনভার্সন করেন, ইউ হ্যাভ টু ইনভলভ ইউর আর্কিটেক্ট। এখন কথা হচ্ছে যে উইল ইট মেক ইট এক্সপেন্সিভ? ইয়েস ইট উইল। এ £1000 এক্সপেন্সিভ, আপনি 50,000 টাকার কাজ করছেন, £1000 উইল হোয়াট 2%? তো এখন কথা হচ্ছে যে বাট ইউ হ্যাভ এ সিকিউরিটি অফ গুড কোয়ালিটি ওয়ার্ক। এখন প্রিন্সিপাল কন্ট্রাক্টরের আপনার যেই ব্যাপারটা নিয়ে আসছে, কেন? দেন ইউ উইল হ্যাভ এ ইন্স্যুরেন্স, you will have a fire regulation check by someone who knows the job, you will have a somebody who care about the health and safety, you will have a somebody who are expert on building. তো এর মানে কথা হচ্ছে যে কি যারা যারা নতুন তারা কি সুযোগ পাবেন না? অফকোর্স দে উইল, বাট দে হ্যাভ টু আর্ন দ্যাট। আইদার দেখুন আমরা এমন একটা দেশে থাকি, এখানে এক্সপিরিয়েন্স ডাজ ম্যাটার আ লট। আমি আপনাকে আমার পার্সোনাল লাইফের একটা কথা বলি। আমাদের একজন টিচার ছিলেন, হি ওয়াজ এ ফ্যান্টাস্টিক টিচার, আই ডোন্ট মাইন্ড টু ইভেন শেয়ার হিজ নেম, কেনেথ স্মিথ। First day of engineering, he was telling, after 5 years, ladies and gentlemen, after 5 years, your degree is 50 and your experience is 50. He says, having a degree is just having a passport. If you want to travel somewhere, you need identification. So if you want to be a construction professional, you want to be an engineer, so having your bachelor degree or master's degree is your passport. But after 5 years, it's become a 50%. After 5 years, if you don't know the industry, nobody will hire you. After 5 years, if you don't know what goods look like, you don't know how policy work, you don't know how consumer behavior work, you don't know what the market demands, then you are not fit for that market. So, এখন দেখুন, the people, I understand a huge, our brother and sisters, they coming through from a vocational background. They want to be a tradesman. They are the wonderful people of our country. এখন দেখুন যারা ইলেকট্রিশিয়ানের ভোকেশনাল ওয়েতে যাচ্ছে, নট নেসেসারি এভরিবডি নিড টু বি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, not necessary everyone need to be a Corgi certified plumber. They can learn. There is a step. Only country or only few countries in the world, if you have a hard work ethics, if you have a mindset, you want to work hard, you can succeed. I think, like recently, I've been involved in an educational institution, like, massively. I have done, personally in my life, I have done 32 educational institutions. So, among this, there is a handful of them. They are giving opportunity to the people who don't have this opportunity. The people who, never been to university after their GCSE. So they are doing a foundation degree, then they are going university. So those are the facilities you only get if you are in Britain. Or maybe few other European country or in America or Australia. I don't have that complete knowledge of other countries. But if you are in UK, the government are funding your study, government are giving you opportunity. Either you want to be an engineer, either you want to be an IT professional, accountant. You know, back in the days, you left your study, but you have that opportunity. এখন building, how the people who don't like study, they can be a bricklayer. Wonderful. The maximum money in our industry the maximum money they make is bricklayer. Electrician, they make tremendous good money. Plumber, they make huge amount of money. So those are the trade people, ওটা তো যারা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে যায় বা যে পেশা বেশি নিতে যায় তাদের জন্য অনেক সুবিধা আছে। আমরা একটু মূল পর্বে ফিরে যাই। আমাদের অনেক প্রশ্ন আছে যে অনেক দর্শক আমাদের জানতে চায় যে আপনি অনেক উল্লেখ করেছেন যারা এই দেশে পড়াশোনা করার জন্য এসেছেন বা নতুন করে মাইগ্রেন্ট ভিসা এসেছেন কাজ করার জন্য, তাদের যে এটা যেহেতু রেন্টাল একটা অনেক বলছে ডিমান্ড আছে কিন্তু সাপ্লাই নেই,
তারা তারা অনেক সময় এফোর্ডও করতে পারছে যে ঠিক আছে তারা কিছু উপায় নেই, কিন্তু যাদের তো থাকতে হবে। আপনি যেমন একটা বাসা কেনার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে 30 জন লাইন আছে, এবং বাসা ভাড়ার ক্ষেত্রেও 30 জনের লাইনে আছে। ইট ইজ তাদের জন্য কি কোনো কোনো আনন্দের সংবাদ আছে? তারা যখন ক্রাইসিসে ভুগছে, তারা পাচ্ছে না, কিন্তু তাদের তো থাকতে হবে। এই বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিজ্ঞতা থেকে কি বলে যে যারা এই সমস্যার মধ্যে আছেন? Again, one of the political party is saying every British house should allow to convert it to a flats. এখন দেখুন, এটা কি নিয়মে চলে আসছে না এটা এটা no, they need to win the election. ম্যানিফেস্টো Absolutely, they need to win the election to because দেখুন, we are not sitting here to support anyone. That's for 100% clearness. এখন যেহেতু ইন্ডাস্ট্রির মানুষ, দেখুন, again people will say, oh, this is a business coming towards engineer, but আসলে জিনিসটা, yes, in reality it is true. Whatever happen in the market, if it's good for the construction industry, we get more customers. That's absolutely 100% true. But এখন দেখুন, যেহেতু what we do, I've always been, মানুষ আমাকে দেখুন, why I feel good when I go to somewhere, when people says, oh, we watch your INTV show, you are doing a fantastic job for the community, I feel good. Yes, sometimes when I go with the family, need to do a Eid shopping or something, when so many people want to talk to me, that makes my personal life a little bit disturbed. But dua, the people, lot of people praying for me, especially for my family, that is a very good thing. এখন কথা হচ্ছে যে what is the hope for the people who are in a migrant visas, who are here for a higher study? I came here as a student. So the opportunity I got, the living cost on that time when I came in is now, I think, is 6, 7, 10 times higher. Sometimes when I sit back and then I see the people, I get shocked how I would not be able to maintain my cost on that time if that was that high. That's for sure. এখন কথা হচ্ছে যে how the government can help. There's one particular things. Yes, we cannot afford a bigger house that is 3,000 pound, 2,500 pound. Most of the people even don't earn in a month. How are they going to live it? That is another hope. Every British house, if they have given, obviously, national policy framework need to be respected, local law need to be respected, but this opportunity will create a lot of job. That's obviously will get a huge benefit, in our industry. But the main thing will benefit is rent will come down, massively come down. কেন দেখুন, আপনি একটা বাসা আগে আপনার 3 বেডরুমের বাসা ছিল, আপনি এখন এক্সটেনশন করে, যেহেতু বিকজ ইউ হ্যাভ টু রেসপেক্ট দ্য ব্রিটিশ ল ওয়ার ইজ সেইং ন্যাশনাল policy framework need to be respected. What national policy framework says? Yes, for 1 bedroom house you need to have a 39 square meter, 2 bedroom house 57 to 60 odd square meter, for 3 bedroom house minimum 82 or 81 square meter. এখন আপনাকে তো you have to add this volume. That is another planning policy need to be like some kind of favorable. You can do a loft conversion. Yes, you can do 6 meter extension. Then answer is yes and no. If your neighbor say no, you cannot do it because it's neighbor consultation scheme. We don't know. We think, oh, it is in a permitted development, right? I buy a property, but my neighbor object. They are very, very, that. We make a story. Why? Because we don't know the policy. The policy says only you are allowed to do a 6 meter extension if your neighbors say no objection. Okay? So, again, that need to be, more relaxed. So, we are in a generation, not in a generation, for almost 70 years, 74 years. If you count from 1950 till 2024, 74 years of lack of housing.
We need to, yes, we do respect. The politician need to respect the privacy of other people, light and air, how we live. But we have to come up to some sort of policy where the policy says, yes, you can do it. Yes, the objection came in. Is it a valid objection? Lot of the time I found it because people are jealous because the neighbor is having extension. People are jealous because their house is going to look more better because bigger. So I think the local council, obviously national government need to put the policy in it, and then local council need to reform. So again, there will be a hope. After the general election, I hope British people choose their candidate or choose the party who will put the construction industry first, who will put the security first, who will put our education system first, who will do the can our brothers, sisters, wife, and kids, and especially girls, are free. They can work on the street. So দেখুন এখানে মানুষ বলছে কেন, কারণ হচ্ছে আপনি যে জিনিসটা যে টপিকস নিয়ে আমরা শুরু করেছি, the people are saying they are more concerned for housing than security. That is a big concern. আমি personally, I was expecting the lobbyist group, I was expecting the both major parties forum will push their parties to have something what is going to change the British housing industry, what will bring the British building, the British housing industry, what it was, when industrial revolution, যখন ব্রিটেন থেকে ইন্ডাস্ট্রির রেভলিউশনটা শুরু হয়েছে, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনটা শুরু হয়েছে, উই নিড সাম সর্ট অফ আপনার পুশ এখানে ব্রিটেনে। আদারওয়াইজ দেয়ার উইল বি এ নেভার এভার ফল ইন প্রাইস অন দ্য হাউস প্রাইসেস, দেয়ার উইল বি নেভার অ্যাফোর্ডেবল ফর দ্য ওয়ার্কিং ক্লাস ফ্যামিলি। তো আমাদের সরকারকে এখানে একটা বড় ভূমিকা রাখতে হবে। দে নিড টু বিল্ড হাউসেস and they need to make the housing policy more relaxed. They need to make the borrowing more relaxed. আপনার government need to do something with the interest. I don't know which government will do, but someone need to come up and say, hold on, because of our interest rate, yes, we are doing fine in the economy, but after that we need to find a policy where saying, yes, first time buyer can have a easier mortgage, or investment people, yes, they can have a little expensive, but not what it is now. যখন একটু যুক্ত করি আপনার সাথে, আপনি আলোচনার মধ্যে যে আপনি বলছিলেন যে সেই 74 বছর ধরে ডিমান্ড ফুলফিল করতেছেন, আমরা কিছু প্রতিশ্রুতি শুনতেছি আর কি, কিছু 1.5 মিলিয়ন 1.6 মিলিয়ন। এখন বাস্তবতার ক্ষেত্রে এটা কতটুকু সম্ভব, যে কোনো যেই দেশটা চালাক, এটা কতটুকু সম্ভব আপনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলেন? ইট ইজ ইম্পসিবল, ইটস নট পসিবল ফর টু সেইং পলিটিক্যালি, yeah, that's fine, somebody will do it. But আপনি যখন দেখবেন যে someone says 300,000 a year, labor said 1.5 million in 5 years. so those are political statements. The conservative Tory is saying 1.6, so they no, absolutely fine. If they can do it, well done. But practically, is it possible with the present planning law, with the present all the restriction in building regulation, with the present all this the situation, in the present all this funding problem, at present all this development finance problem, with present all this the difficulties for a small construction company and huge benefit for larger company, it is not possible. The answer in one sentence is not possible. But can they make it happen? Yes. Somebody need to come and says, yes, that is, in election we done a promise to our people. That's we are. They are people. They are the government. They are the people who are our governor. They are the people who are our leader. So they need to say, listen, we promise British people we will build that many houses. Let's do it. Not to come in again after 5 years saying, you know what,
there was the problem, there was this, that. No, we need to have stop. Someone from the government, and like last 74 years, we never achieve it. But is it possible? Of course, they promise something, there is a possibility. Then our people, again the MPs, member of parliament, they need to push. Then how they will push? As a citizen of this country, we need to push them. Whenever we see, we need to ask them the question, listen, you promise us you will build more houses. You promise us our kids will have a house. Where it is? Why you are not building it? Only the public push, only people like us need to come out and say, listen, on your election manifesto, on your supporter group, on your legal document, what you have given to us, say 300,000 houses is a year, it says 1.6 million in 5 years, says 1.5 million in 5 years, where is the houses? আমরা জানি যে এখানে ব্রিটেনে এভরি ইয়ার 300 প্লাস ইউনিট প্রয়োজন। Why? Because people are getting adult. People are getting, when they are in a certain time, they will leave the houses to have their independent house. They have their life. God is giving us a one single life. So you have a certain time where you stick to your parents, then you have a certain time when you become a parent. যে এই পরিস্থিতিতে অনেকেই অবশ্য জানতে চাচ্ছেন আমাদের কাছে যে should I wait, should I buy now, or what should I have? Again, depends on if you have the deposit, if you have the look. Do I see the property market coming down? The answer is no. It might come down, but if you ask me, the price is coming down? No. The moment interest is going to go down, the price is going to go up. না যদি ফার্স্ট টাইম বায়ার হয়, ধরেন ফার্স্ট টাইম বায়ার এখন তো আমি কোনো সেরকম সুযোগ পাচ্ছি না, আমি কি ওয়েট করব? If they have a deposit, they should buy it, because the moment they have a capacity, the moment they will go, the price will go up. The 400,000 house, what they can afford now is the moment the interest is coming around about 3%, I hope, then this house is going to go 20,000 up. So this 20,000 is your mortgage payment for next 3 years, 4 years. By that time, your house price going to gain up, because somebody will not be able to build enough house. That's your government, that's the privatization, that's us. It's no point to, আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে একটা ছোট্ট আরেকটা নিউজ দিয়ে আমি শেষ করতে যাচ্ছি। আমি বলতে চাই না যে কে বলেছে, কোন দল বলেছে, যেটা বলেছে যে তারা একটা ম্যানিফেস্টো আনবে যে ল্যান্ডলর্ড টেনেন্টের কাছে বিক্রি করতে পারবে, তাদেরকে কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না অন দ্য টার্মস অফ প্রফিট। এবং আরেকটা তারাও বলছে যে এইভাবে টেনেন্টরা তারা একটা বাড়ির মালিক হতে পারবে। I hope this happen. I hope that political party have some majority. But again, দেখুন, it is a policy if they can achieve. এখন তো এটা এক্সিস্টিং না যে টেনেন্ট আছে। No, there is. If you are a council tenant, if you are a housing association, rent to buy. First you rent, then you buy. You are eligible. এখানে দেখুন, it is a fantastic system in term according to me. কারণ হচ্ছে আপনাকে দেখুন, আপনি ধরুন আমার একটা ডেভেলপার কোম্পানি আছে, আমার কোম্পানি থেকে আপনি একটা বাসা ভাড়া করছেন, আপনি এবং আপনার পরিবার নিয়ে আছেন, আপনি 5 বছর যদি বা 3 বছর যদি আপনি, ইফ ইউ আর এ রেগুলার রেন্ট পেয়ার, there is no way I can think, you will be defaulter. But nobody is here to saying it, okay, this guy is paying the last 3 years a good amount of money every month, without any default, he is the perfect person. Then he comes to how you accumulate the deposit. Because you have a proven record of paying your rent, don't need it. That is a policy what we want. Not only the policy, that is one of the policy. We should have rent to buy. We should have again help to buy back. We should have the parents deposit scheme for kids to have a mortgage. We should have that. We should have self-build mortgage back again. We should have small company should have the right to have this development finance much more easier way. So দেখুন, এখানে একটা দুইটা নিয়ম চেঞ্জ করে হাউজিং ইন্ডাস্ট্রিটাকে চেঞ্জ করা যাবে না। ব্রিটিশ পিপল আপনার এখন যে সিচুয়েশনটা আছে ইন টার্ম অফ হাউজিং, এটাকে চেঞ্জ করা যাবে না। উই নিড সাম ব্রেভ গভর্নমেন্ট, উই নিড সামওয়ান উইথ এ
a clear vision. We need someone with a clear plan saying, hold on, we promised the British people. What was the promise? We will make it 300,000 a house. Let's make borrowing for those developer easier. Although some people will say, engineer is supporting the developer because himself is a developer. It's not like that. যদি ডেভেলপাররা আসলে বাড়ি বিল্ড না করে আপনি কিনবেন কার কাছ থেকে? You cannot. Small development. How they will build 300,000 a year? It's impossible. এখন কথা হচ্ছে যে the government need to make a few changes. They need to give the small developer who is building 5 units, who is building 10 units, the easier way to borrow money. They need to give the big companies, yes, maybe more tax cut, that's absolutely fine. If they are building for Britain, if they are building your Britain, of course they will have some sort of advantage. Yeah. So, but for me, I think whoever comes will bring the golden opportunity for construction industry. Whoever comes, I hope they keep their promises. I hope they put Britain building first. And I hope my statement of every single British citizen should have a own থ্যাংক house. ইউ ধন্যবাদ। আপনার আশা করি যে আপনার যে আশা করছেন ওটা আমাদের বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করবে। প্রিয় দর্শক, আমরা চেষ্টা করেছিলাম আমাদের সেই প্রপার্টি মার্কেট কোন দিকে যাচ্ছে, ইলেকশনে কোনো কিছু পরিবর্তন আসবে কিনা আমরা আলোচনার মাধ্যমে আপনাকে কিছু তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করছি। কিন্তু যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অবশ্যই আপনি বুঝে শুনে আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন এটা, এবং অবশ্যই এক্সপার্টের পরামর্শ নেবেন। আশা করি আপনাদের ভবিষ্যৎ সুন্দর হবে এবং আপনারা যেই উদ্দেশ্যে ড্রিম হোমের চিন্তা করছেন আপনাদের সেটা সফল হবে এই কামনায় আজকে আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করছি। পরবর্তীতে আবারও দেখা হবে। ততদিন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।